So this is last class of semester 1 and two parasites are left. Two protozoan parasites are left. One is Giardia, other is Amoeba. So start with Giardia. Giardia cause giardiasis. Example of organism with scientific name Giardia intestinalis. Giardia intestinalis. Morphology. Giardia exists in two forms. One is trophozoite, other is cyst. Exist in two forms. Trophozoite form, that means actively moving, actively feeding form, and second one is dormant stage cyst. Trophozoite and cyst, two forms are there in total life cycle of Giardia, and their morphology also different. Trophozoites are active feeding stage, and cyst are dormant body, dormant stage. And their morphology also different. Trophozoite morphology and cyst morphology, they are different. So start with trophozoite morphology. Trophozoite structure. Shape. It looks like tennis or badminton racket. Badminton racket. It has dorsal surface, dorsal surface is convex, and ventral surface concave. Ventral surface contain a sucking disc or adhesion disc. Concave ventral surface contain sucking disc or adhesion disc, same thing, or ventral disc, same thing as it is present in ventral side. Also, we can call ventral disc. A prominent structure in the trophozoite, this disc, sucking adhesion or ventral side as it is present, is called ventral disc. And what is the function of that sucking disc or adhesion disc? Prefixer what খেয়াল করলে দেখতে পাবে what will be the function.
It actually helps to adhesion into the intestinal wall. Help to adhesion into intestinal wall. Propozoite size 4 micrometer long, 7 micrometer broad. Can you guess which scientist first observed Giardia intestinalis? না হিস্ট্রিতে পেয়েছিল ইয়েস হিস্ট্রি অফ মাইক্রোবায়োলজি সায়েন্টিস্ট লিস্টের মধ্যে দ্য নেম ইজ দেয়ার Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. When he studied his own stool under the microscope, he found this Giardia parasite. হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপ হ্যাঁ সাইজ ভালোই তো so who first discovered by Anton von Leeuwenhoek when he examined the stool. Stool sample. Next, more structural property of propozoites. Other structural properties. The anterior end is broad structure and rounded, whereas posterior end taper and sharp point, taper and sharp point. These organisms are bilateral symmetrical. That means body divided into two parts only in single plane. Bilateral symmetrical body. Propozoid. Contain two exostyle exostyles, two nuclei, and four pair of flagella. Four pair of flagella. What are the types of flagella present in their body? Caudal flagella, ventral flagella, anterior and posterior. Caudal, ventral, anterior and posterior flagella.
and each remain as in pair. That means total amount is 8. 4 pair, 2 caudal, 2 ventral, 2 anterior, 2 posterior. That means total 8 flagella present in the structure of Protozoa. So now look at the structure of propozoids and try to guess the point, different points, which is the active stage of Giardia, feeding stage, infection stage, infective stage rather. Anterior part is broad, anterior part oval shape or rounded shape, but posterior is tapered and pointed. Now, clear? And it also looks like tennis racket or badminton racket. Yes or no? Yes. Okay. It has prominent ventral side disc, sucking disc, adhesion disc, or ventral disc. And this ventral disc contain pair of nucleus. We already mentioned 2 nucleus are present. And inside the nucleus, prominent nucleolus found. 2 exostyle are present. And contain basal body. Basal body through which the flagella start to produce. Here is 2 flagella. Ventral side 2 flagella. From posterior end 2 flagella. And from anterior end 2 flagella. Now start to label, point out caudal flagella, ventral, posterior, anterior, this is exostyle. Exostyle occurring pair, and it helps to provide support, and also play a role in movement, may involve in স্যার ভেন্ট্রুলার তলায় কি লিখেছে? caudal flagella. Ventral flagella, caudal flagella, posterior, anterior flagella, total 8 flagella. That means 4 pair of flagella present. This is exostyle. It is sucking disc or adhesion disc. Or ventral disc. Clearly, 2 nucleus are present. And inside the nuclei, nucleolus. Trophozoite structure.
of Giardia. Active structure. Infective stage. Structure of Protozoa Giardia. Clear different points. By seeing this shape of this Giardia propozoid, the common also we can call the grand old man of intestine. Grand old man of intestine. Because of its looks or structure. দেখো ওরকমই লাগছে মনে হচ্ছে একটা স্পেকটাকলস পরে কোন একটা পার্সন লুকস Stage number 2 morphology. Cyst, dormant phase. These trophozoa structure only live inside the human gut. Outside, it is died or killed. Only cyst stage remain alive outside of the body. Clear? The second phase, cyst. Cyst is oval shaped. Size is about 11 to 14 micrometer and in length and 7 to 10 micrometer in width. Cyst is surrounded by protective layer hyaline cyst wall. Hyaline cyst wall, it's actually important for protection. For protection. In cyst, exostyle remain diagonally. And also contain remnants, axoneme, basal body, etc. That means no flagella present on cyst. Only degrading part, remnants, axoneme and basal body, some amount is found, other are degraded. That means no flagella. Flagella is retracted.
oval shaped structure, and a thick layer is found, protective layer, hyaline cyst wall. This is hyaline cyst wall that স্যার protect সেকেন্ড the পয়েন্টে অলসো environments. কন্টেনের পর কি লিখেছে? Also contain remnants, axoneme and basal body. রিমেনের স্পেলিংটা বলবেন? REMNANTS. Nucleus are found, four nuclei present, exostyle present, and some remnant basal bodies, etc. and basal axoneme present. This is cyst wall, important structure, nuclei, four nuclei are present. Okay, axoneme remnants and exostyle. No flagella. So multiple difference আসবে কিন্তু cyst versus trophozoite stage of Giardia. প্রথমত অ্যাক্টিভ, এটা হচ্ছে তোমার ইনঅ্যাক্টিভ আর ডরম্যান্ট স্টেজ। মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার দিয়ে দেখতে পাচ্ছ ফোর নিউক্লিয়ার, ওখানে টু নিউক্লিয়ার ছিল। ফ্ল্যাজেলা প্রেজেন্ট এইট, ফোর পেয়ার, দ্যাট মিনস এইট ফ্ল্যাজেলা, নো ফ্ল্যাজেলা। ফোর পেয়ার, এইট ফ্ল্যাজেলা প্রেজেন্ট ছিল ট্রোফোজয়েটে, সিস্টে হচ্ছে নো ফ্ল্যাজেলা। Cyst wall, that is important structure in cyst that protect the cyst from the environment. No cyst wall are found, no protective layer. That's why trophozoites cannot remain survive under the environments. Only survive inside the gut, inside the intestine. তো চার পাঁচটা পয়েন্ট তো আরামসে আসছে, ট্রোফোজয়েট ভার্সেস সিস্ট, উইথ স্ট্রাকচার দিয়ে দেবে, আরামসে নাম্বার হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দু সাইডে দুটো স্ট্রাকচার। Now came to the disease part. The disease caused by the Giardia is Giardiasis and the life cycle of Giardia. Next topic, morphology done, two phase, trophozoite and cyst with structure. Next, we move into the life cycle of Giardia intestinalis. Cyst, একটু আগে আমি বলে দিয়েছি, cyst found outside the environment. So cyst is contaminated in the food. Cyst can be contaminated in the polluted water and vegetables also. Clear? So cyst contaminate, and it is the starting of life cycle. Cyst contaminate the food and water, and from that contaminated food consumption, human consume cyst. Now Giardia cyst swallow. Giardia cyst. Next, after the entry of the cyst getting the favorable environment on the intestine, and the cyst is transformed to the কি হবে? Trophozoite stage.
Cyst transform into trophozoite stage, and this phase is called encystation. Sorry, excistation. Excistation. Yes, cystation. Excistation. Excistation means cyst convert into active form trophozoite conversion. So the life cycle two stage are important. Excistation আর একটা হচ্ছে একটু বাদে বলবো হচ্ছে এনসিস্টেশন। কোশ্চেন দেয় হোয়াট ইজ এক্সিস্টেশন এনসিস্টেশন। এক্সিস্টেশন means the active form development trophozoite development from the dormant structure cyst. Okay, so swallowed giardia is inside the human body. Excistation occur in small intestine. Small intestine excistation occur. The location is small intestine, and after excistation, one cyst convert into two trophozoites, two active trophozoites, mature trophozoites. One cyst convert into two trophozoites, and now these trophozoites multiply asexually. Which type of asexual reproduction occurred? Asexual reproduction, multiply asexually. Which type? It's a binary fission, longitudinal binary fission. Longitudinal. Measure স্যার that. একটা সিস থেকে কি দুখানা ট্রপোজয়েট বেরোচ্ছে? দুটো trophozoite বেরোচ্ছে, active, mature trophozoite. And now these two trophozoite multiply asexually and increase the number by doing longitudinal binary fission. So longitudinal binary fission এর মধ্যে এর নেম লিখতে পারো, এক্সাম্পল জিআরডিয়া ইন্টেস্টাইনস। ওখানে বোধহয় ইয়ে দেওয়া ছিল তোমার, খেয়াল নেই কি দেওয়া ছিল এক্সাম্পলে। Multiply asexual of trophozoite, asexually trophozoites, and increase the number and move into the next part of the intestine, that is the colon. Move to the colon and transform back into cyst. Some, huh? Not all. স্যার Some transform স্যার back লং into cyst. হ্যাঁ, স্যার লংগিটিউডিনাল বাইনারি ফিশনটা একটু এক্সপ্লেন করুন না। লংগিটিউডিনাল বাইনারি ফিশন মানে হচ্ছে লংগিটিউডিনাল অ্যাক্সিস বরাবর ডিভিশন হবে। এই যে বডি স্ট্রাকচার যদি এরকম হয়, এই প্লেন ধরে হবে, দুটো ডিফারেন্সিয়েট হবে, এই সাইড থেকে একটা বেরোবে ম্যাচিওর, এই সাইড থেকে একটা ম্যাচিওর। So this axis is longitudinal axis, that's why binary fission type is longitudinal. ঠিক আছে, এরকম ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস দিয়ে হলে ট্রান্সভার্স বাইনারি ফিশন। স্টার্টিং অফ দ্য ক্লাসে বলেছিলাম বাইনারি ফিশন টাইপস ইন প্রোটোজোয়া। So move to the colon, that means large intestine. Small intestine start হয়েছিল, enter into the large intestine first part colon and transform into cyst. That means which processes occur here? Encystation. Encystation. Some trophozoite transform back to the cyst. Now cyst and trophozoites, cyst and trophozoites pass out from stool. Trophozoites ultimately died after few hours, but cysts remain alive
due to the protective nature, and cysts contaminate further food and water and vegetables. Diet after release. So cycle done. Very easy cycle. Giardia. Starting with the seeds. Seeds contaminate the food, water, and vegetables. And after consumption, that types of food, water, human consume or swallowed the cyst, and cyst, two things are done here in the life cycle. One is existation, একটা হচ্ছে incestation. Existation means existation occur in the human intestine. The location is exact small intestine where cyst convert into trophozoite. One cyst actually convert into two trophozoites. One cyst convert two trophozoite mature trophozoite at feeding stage. They trophozoite increase the number in the intestine, small intestine, and start the disease symptoms. এখানে disease symptom চলে আসবে, right? So now this trophozoite move to the colon and some trophozoite back to the cyst. That means encystation occur and pass out from the stool. This cyst remain alive uh, inside the any environment because of the cyst wall. Trophozoite can die, may die. Yes, it is died after some few hours, but cyst contaminated next food, water, vegetables, etc. And cycle is going on. So infective stage, diagnostic stage. বলো ডায়াগনোস করতে হবে যখন আপনার এই মাল্টিপল ট্রোপোজেন হবে এই টাইমটা এটাই ইনফেক্টিভ, এটাই ডায়াগনস্টিক। হ্যাঁ সেটাই এখানেই আমাদের মাইক্রোস্কোপ দিয়ে চেক একদম। This is infective stage and this is also diagnostic stage. Trophozoite. Because trophozoite clearly visible under microscope. So stool examine করলেই clearly visible থাকবে trophozoite formation, trophozoite existence. So trophozoite here in the case both infective as well as diagnostic. Life cycle clear. Easy life cycle compared to leishmania and malaria তো totally complex ছিল, ফেজ ছিল অনেকগুলো। So easy life cycle. Next, move to the symptom. হ্যাঁ, constipation sometime, তারপর হচ্ছে তোমার ডায়রিয়া, watery stool, etc. Abdominal pain, cramps, diarrhea, sometime rectal bleeding, fever, nausea. So ইন্ডিয়ার মতো কান্ট্রিতে জিয়ারডিয়াসিস ভেরি কমন, ঠিক আছে? লাইক তোমার কোনো না কোনো টাইম একটা না হিস্ট্রি ছিলই, মানে হয়েইছে, এটা থাক, মানে কোনো নতুন কিছু ব্যাপার না। ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে জিয়ারডিয়াসিস ভেরি কমন, দিস টাইপ অফ সিম্পটম। ট্রিটমেন্ট,
এটা তো কমন সাজেস্ট করে ডক্টর, মেট্রোনিডাজোল। মেট্রোনিডাজোল। নেক্সট হচ্ছে কুইনাপ্রাইন, ফ্লুকোনাজোল, এক্সেট্রা। মানে আপনার ওই উপদ্রব বুঝে মেডিসিন দেওয়া হয়। হুম। না না মানে সিরিয়াস কিছু না, সিরিয়াস বলতে রেকটাল ব্লিডিং যদি খুব ক্রনিক হয়ে যায়, বাট সিরিয়াস কিছু না, তোমার ট্রিটমেন্ট করলে আরামসে ক্লিয়ার আউট হয়ে যাবে। So Giardia, done. Another parasite, amoeba. Habitat, mainly aquatic. Shape, irregular shape, no defined structure. No fixed shape. Size, measures about 250 to 600 micrometer. External structure, irregular, blunt extension, that are capable of protruded and retracted. Call this structure pseudopod. Pseudopodia or false pit. And it is used for movement. And feeding also. So external structure number 1 এটা ছিল actually 1 স্যার প্রোট্রুডেড pseudopodia. মানে কি? প্রোট্রুডেড মানে হচ্ছে ওভারগ্রোথ, সামনের দিকে কোনো কিছু এক্সট্রা কিছু তৈরি হচ্ছে। দেখো এটা একটা বডি স্ট্রাকচার, এখান থেকে এই দেখো এখানে একটা এক্সটেনশন তৈরি হলো না, এটাকে বলে প্রোট্রুশন। প্রোট্রুশন, ঠিক আছে? তার মানে নরমাল স্ট্রাকচার ছিল, কিছু এক্সট্রা এক্সটেনশন করলো বডি স্ট্রাকচারকে, এটাকে আমরা বলবো প্রোট্রুশন। So external structure number 1 ছিল হচ্ছে pseudopodia.
which is irregular, blunt, and capable of retraction and protrusion both. এক্সটেনশনও করতে পারে এবং রিট্রাক্টও করবে, and by that way it মুভমেন্টের আমরা থিওরি দিচ্ছি, সলজেল থিওরি কোশ্চেনে আসে। Number 2, external structure. No cell wall but contain plasma lemma. Contain no cell wall but thin, delicate membrane form. Elastic cell membrane is called plasma lemma. Plasma lemma contain numerous fine ridge-like structure. Ridges that help adhesion and binding. So external structure very clear, pseudopodia present, and second one no cell wall, only plasma lemma, cell membrane found, and cell membrane contains some ridge, numerous ridge, and that help in adhesion or binding to the surface. স্যার সেকেন্ড পয়েন্টে প্লাজমা লেমার মতো স্পেলিংটা ভুল লিখেছেন নাকি ওটাই হ্যাঁ স্পেলিং হ্যাঁ হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, ভুল আছে, প্লাজমা লেমা। Internal structure, amoeba. Inside the plasma lemma contain cytoplasm, contain well-defined nucleus, cytoplasm, nucleus, and other organelle is called protoplasm combinedly. And other organelles. Other organelles. Cytoplasm structure important in case of amoeba. Here also same case, cytoplasm is divided into two parts, ecto and endo. Cytoplasm is dense mass inside the plasma lemma. Consists of two parts, ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm outer structure, thin transparent layer,
rigid and contractile. Ectoplasm is thickened at the anterior side or at the tip of pseudopodia. Thicken at the tip of pseudopodia. Form hyaline cap. Hyaline involved in the movement. So ectoplasm overall function, protection of internal organelles, and the formation of hyaline cap. So ectoplasm and function. Function of ectoplasm: first, protection, and second, this hyaline cap actually help in pseudopodia formation and movement, assist in producing pseudopodia. Endoplasm inner part, granular and semi-transparent. Endoplasm is the inner, granular and semi-transparent structure. Endoplasm further divided into two parts. That is new and important for amoeba only. Endoplasm made up of plasma gel and plasma sol. Important. Plasma gel and plasma sol. Plasma gel is the granular and more solid. And plasma sol shows streaming. That means liquid. Present in the internal core and highly granular structure. During movement, plasma gel, plasma sol can be interchanged. That is very important sol gel theory. During movement, amoebic movement, plasma gel and plasma sol can be interchanged. So clearly বুঝতে পারছো endoplasm function. Its actual function is pseudopodia development and movement. Ectoplasm assist করে, but actual formation, development and movement created by endoplasm. This plasma gel and plasma sol. Formation of pseudopodia.
and movement of amoeba. In case of paramecium, nucleus two types chilo, but here only single nucleus. Only single nucleus. Single granular nucleus. Other organelles contain contractile vacuole, food vacuole. Same function. And Golgi, ER, etc. also formed as it is eukaryote. So amoeba basic structure from internal and external. Internal structure cytoplasm two types, two parts এর division আছে endo and ectoplasm, and endoplasm also divided into two parts, plasma gel and plasmazole, and these two can be interconverted during the movement. So overall structure একে আমরা ড্র করে আমরা মুভমেন্ট একটু চেক করব, মুভমেন্টের থিওরিটা, সলজের থিওরি. It's a irregular shaped body. Contains single granular nucleus. Food vacuole present. Contractile vacuole present. Just beneath the plasma lemma contain ectoplasm. And more granular structure present inside endoplasm. Plasma lemma, ectoplasm, endoplasm, single nucleus, food vacuole, contractile vacuole. So this is Amoeba proteus species which is non-pathogenic, but some amoeba can be pathogenic also. ঠিক আছে, আমরা পরে আসছি ডিজিজে. তখন ওটা অ্যান্টামিবা বলে। Entamoeba. So before that disease part, we want to look another topic, that is movement or pseudopodia formation. Structure done.
স্যার বলছি ডটেড লাইনটা আপনার একটোপ্লাজম তো? Ectoplasm. Clear? So movement of amoeba and pseudopodia formation. স্যার বলছি আগের ডায়াগ্রামে প্রোটিয়াসটা কি আপনার স্পিসিসের নেম? Species name. Common amoeba species, non-pathogenic. Movement of amoeba based theory given by Hyman, given by Hyman in 1917, called sol gel theory. Sol gel theory. ফ্লো চার্টে দেখাবো থিওরিটা। First, amoeba extends the pseudopodium. Then plasma sol flows after the plasma gel. Plasma sol converted into plasma gel. আমরা বলছিলাম আগে কনভার্ট হতে পারে, ইন্টার কনভার্সন পসিবল, সল টু জেল, জেল টু সল। And then plasma, okay. Sorry. Plasma gel convert into plasma sol first. Plasma gel is convert into plasma sol and steam. Now plasma sol streams towards the advancing pseudopodium. And process repeat, guiding the cell forward. এবার পয়েন্ট চেক করবে, ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমি শো করছি। একটা স্মল পার্ট অফ প্লাজমা তোমার সিউডোপোডিয়া আমরা ড্র করব।
Okay, try to guess now the pointer. This is plasma lemma. একটা ক্যাপ তৈরি হবে। Just beneath the plasma lemma, ectoplasm. এখানে তুমি চেক করতে পারবে the endoplasm has two part. Endoplasm has two part. This part and internal part. Outer part. Outer part is gel-like structure. That's called it is plasma gel. And internal structure is more fluid. So it is called plasma sol. দুটোর নাম থেকে সলিড। হ্যাঁ, এবার দেখো কি হয় কেসটা। Point out clear. এবার দেখো at first a plasma sol and gel they are start to movement inside movement হবে direction of flow কোথায় ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করছে this red portion cap hyaline cap কোন দিকে ফ্লো হচ্ছে ডিউরিং ফ্লো এই পোরশন গুলো অ্যাকচুয়ালি কি আছে প্লাজমা জেল না সল জেল দিস পোরশন কনভার্ট ইনটু সল plasma gel convert into plasma sol তো ফ্লো ব্যাকওয়ার্ডে আসছে and এই পোরশন গুলো and এই পোরশন অ্যাকচুয়ালি দিস পোরশন এই পোরশন গুলো কিসে কনভার্ট হবে যে পোরশনটা ব্যাক করে চলে আসছে সলটা জেলে কনভার্ট হবে প্লাজমা সল convert into plasma gel দেখো তাহলে কি হচ্ছে কেসটা কন্টিনিউ মুভমেন্ট হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম স্ট্রিমিং কন্টিনিউ মুভমেন্ট ইনসাইডে এখানে গিয়ে হাইলিন ক্যাপে গিয়ে একটা ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করছে দেন মুভ হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ডে প্লাজমা জেল কনভার্ট ইনটু প্লাজমা সল আরো মুভমেন্টটাকে ইনক্রিজ করছে এন্ড যে জায়গায় মুভমেন্ট দরকার নেই সেখানে প্লাজমা সল গুলো জেলে কনভার্ট হচ্ছে তো কন্টিনিউ মুভমেন্ট হচ্ছে তো মুভমেন্টের জন্য মুভমেন্টটা তোমার ওভারঅল মুভমেন্টটা কোন দিকে যাবে কোন ডাইরেকশনে দিস ডাইরেকশন so pseudopodia movement into this direction because of constant movement inside the protoplasm direction movement and this is sol gel theory gel convert into sol during the movement and sol convert into gel this actually help in the protoplasm streaming and help in direction of movement এখান থেকে আসছে এখান থেকে ব্যাক করে এই জায়গা দিয়ে আবার মুভমেন্ট হচ্ছে এটা কন্টিনিউ চলছে যেখানে জেলগুলো দরকার আছে সলে কনভার্ট হয়ে যাবে যেখানে সল কনভার্ট হবে জেলে কনভার্ট হবে স্যার এর ফলে ডাইরেকশনটা কিভাবে আগের দিকে হচ্ছে ওটা একটু বলুন না কেন এটা কন্টিনিউ ফোর্স করছে না কোন দিকে ফোর্স করছে
এই লিকুইডটা এসে কোথায় গিয়ে ফোর্স করছে, স্ট্রিমিংটা কোন দিকে ফোর্স করছে, ফরওয়ার্ড দিকে না, তাহলে ও আচ্ছা মুভমেন্টটা আচ্ছা। কোন দিকে হবে, ফরওয়ার্ড, কন্টিনিউ ফোর্স করে যাচ্ছে, সো সিউডোপোডিয়া কন্টিনিউ স্লো 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 প্রোগ্রেস করবে। তুমি ভাবো এখানে যদি জেলটা কনভার্ট না হতো সলে, তাহলে মুভমেন্টটা এখানে আটকে যেত, ফোর্সটা ক্রিয়েট করতে পারতো না। ওই যে ব্যাক টু ব্যাক ফোর্সটা হচ্ছে না, এই যেখান থেকে যাচ্ছে এখানে আসছে আবার ব্যাক টু ব্যাক ফোর্স হচ্ছে, এরকম কন্টিনিউ ফোর্স করছে, তো এটা কোন দিকে মুভমেন্ট করবে, ডাইরেকশন অফ মুভমেন্ট অফ সিউডোপোডিয়া দ্যাট ডাইরেকশন। And during movement, this process is important. Gel to sol conversion, sol to gel conversion. Otherwise, progress will be stopped. And this hypothesis or theory given by Hyman and famous theory, Sol-Gel theory. Clear? Now, amoeba, তোমার ইয়ে disease. Disease caused by amoeba. Amoebiasis, Amoebiasis, caused by entamoeba histolytica, entamoeba dispar. Also known as amoebiasis, amoebic dysentery. স্যার হিস্টোলাইটিকার পর কি লিখেছেন ওটা? Dispar, entamoeba dispar. entamoeba যদি লাইফ সাইকেল দেয় সেম অ্যাজ জিয়ারডিয়া, ঠিক আছে, মানে এখানেও সেম জিনিস হবে, এক্সিস্টেশন অ্যান্ড ইনসিস্টেশন, এক্সিস্টেশন অ্যান্ড ইনসিস্টেশন, দ্যাট মিনস সিস্ট ফর্মে এন্টার করবে বডিতে, সিস্ট ফর্মে ঢুকে স্মল ইন্টেস্টাইনে গিয়ে এক্সিস্টেশন হয়ে ট্রোফোজয়েটে কনভার্ট করবে। হ্যাঁ, ট্রোফোজয়েট এখানে 1 to 2 লিখতে যাও না, জাস্ট ট্রোফোজয়েটসে কনভার্ট করবে। ট্রোফোজয়েট নাও মুভ টু দা কোলন এন্ড ব্যাক টু সাম সিস্ট কনভার্সন। বাট এখানে একটা ইস্যু আছে, ও স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পারে, এই জায়গাটা আমি একটু জাস্ট বলবো, শর্টে লিখছি, সিস্ট কন্টামিনেট, লাইফ সাইকেলটা শর্টে লিখছি, সোয়ালো, দেন তোমার এক্সিস্টেশন, ট্রোফোজয়েট কনভার্সন, মাল্টিপ্লাই অফ ট্রোফোজয়েট, স্যার এসেক্সুয়ালি তো? হ্যাঁ এসেক্সুয়াল। আমি এবার তো তোমার ইয়ে হয় বাইনারি ফিশন, মুভ কোলন, সেম থিং, and some trophozoite back to the encystation process, some trophozoite convert cyst, encystation,
and এখান থেকে যেমন ছিল সেম থিং, সিস্ট, রিলিজ from stool and ready to infect contaminate water food. এখানে যেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম, এখানে মাল্টিপ্লাই অন দি ট্রোপোজয়েড, মানে মাল্টিপ্লাই করছে ট্রোপোজয়েড ইন স্মল ইন্টেস্টাইনের, এখান থেকে আবার ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে পারে। বেরিয়ে এসে কোথায় আসতে পারে? দেখো, ট্রোপোজয়েড ইনভেড ক্যান ইনভেড intestinal mucosa, and then trophozoid enter into the bloodstream and infecting liver, brain and lungs. Infect liver, brain and lungs. So more fatal disease করাতে পারে entamoeba histolytica, entamoeba disper, because trophozoite stage not only remain on the small intestine, it can release from the small intestine, intestinal mucosa and enter the bloodstream and can infect liver, lungs and brain, three important organs. মাঝে শুনেছিলে ব্রেন ইটিং অ্যামিবা? কেরালাতে সার্চিং হচ্ছিল কেস, পন্ড ওয়াটারের মধ্যে, মানে ওই সুইমিং করার জন্য হয় এটা, নেমটা ভুলে গেলাম স্পিসিসটা, পাঠিয়ে দিচ্ছি একটুখানি আমি দেখে। ওই অ্যামিবাটা তোমার ব্রেনে গিয়ে অ্যাটাক করে। সো এই জায়গাটা এক্সট্রা ইন অ্যামিবিয়াসিস। সিমটম ওভারঅল সেম, জাস্ট ক্রনিকে লিখে দেবে ক্যান ইনফেক্ট ব্রেন, লাংস এন্ড লিভার, আর কিছু এক্সট্রা কিছু নাই, সেম থিংস হয়, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প, ফিভার, ডায়রিয়া এটসেট্রা হবে। আচ্ছা, এর মেডিসিনও সেম, মানে ট্রিটমেন্টও সেম অপশন, হ্যাঁ, মেট্রোনিডাজল, কুইনাক্রাইন। সিম্পটমে আর্লি হলে এগুলো আর্লি হলে এটা, আর হচ্ছে লেটে অনেকদিন যখন থাকবে তখন ব্রেন, লাংস, লিভারও এরা মুভ করে ইনফেক্ট করতে পারে। লিভারে তোমার লাংসে যখন করবে নিউমোনিয়া করায়, ব্রেনে করলে তোমার সিএনএস, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে অ্যাটাক করে, আর লিভারে তোমার ক্রনিক লিভার প্রবলেম। স্যার, মাল্টিপ্লাইং ট্রোপোজয়েডস থেকে ওই দুটো পয়েন্ট আছে না, ওই পয়েন্ট দুটো একটু বলুন না। ট্রোপোজয়েড ক্যান, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, ক্যান ইনভেড ইন্টেস্টিনাল মিউকোসা, এখানে ইনভেড হবে, ঠিক আছে, ক্যান ইনভেড ইন্টেস্টিনাল মিউকোসা layer and enter into the bloodstream to infect liver, brain and lungs. রিপিট করবো না, ঠিক আছে, বোঝা গেছে? তো আমি এখানে অ্যাড করেছি সিমটম সেম রাখবে লাইক জিয়ারডিয়া, ট্রিটমেন্ট সেম রাখবে জিয়ারডিয়া, এন্ড দ্যাটস ইট, প্রোটোজোয়া ডান। এর বাইরে থেকে কোশ্চেন আসার চান্স নমিনাল, মিনিমাল, না আসারই বেশি ইচ্ছা, যা পড়িয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, সলজেল থিওরিও পড়িয়ে দিয়েছি, বিকজ এটাও দিতে পারে, দ্যাটস ওয়াই দিয়ে দিলাম, মানে স্লাইটলি ইনক্লুড করলাম খুব কনসাইসে, নাহলে সলজেল থিওরি একটা ক্লাস লাগে গোটা, মানে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে ভেতরে, আমি খুব সিম্পল ওয়েতে ডেসক্রাইব করেছি সলজেল থিওরিকে। স্যার ট্রিটমেন্টটা সিমটম আপনি সেম বললেন? সেম অ্যাজ তোমার জিয়ারডিয়া, শুধু এখানে অ্যাড করবে ক্রনিকে ক্যান ইনফেক্ট ব্রেন, লাংস এন্ড লিভার, যেটা ওইটা অ্যাড করে দেবে সিমটম।
ঠিক আছে? তো সেমিস্টার ক্লাস 1 ডান। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে রিগার্ডিং প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করার সময় যদি কোনো প্রবলেম হয় হোয়াটসঅ্যাপ করো, আনসার করে দেবো। যদি প্রবলেম হয়, যদি কোনো আননোন কোশ্চেন থাকে কিংবা কিছু প্রবলেম থাকে। মান্ডে তাহলে কি হবে টেস্ট আর গিয়ার প্রয়োজন নাকি ডাইরেক্ট? আর দিও না, এবার এক্সাম দিয়ে দাও, পারবে। আচ্ছা, একটা দিন না দিলে দাও, আমার কোনো অসুবিধা নেই, দিয়ে দেবে। মানে কিন্তু এখন যদি শুরু করি তো আজকে ওটাকে ওই দিনই না রাত্রি দিয়ে দেবো। আমাদের যে এই যে 6টায় আছে একদম একটা বড় করে চলে যায় 50 যদি 25। আচ্ছা, জাহ্নবী বোধহয় আগের দিনকে বলছিল ফ্র্যাকশনাল টিন্ডালাইজেশন। Yes. জন টিন্ডালের ডিসকভারি ছিল টিন্ডালাইজেশন, another term is fractional sterilization. That means heat and cold, that procedures are involved. হিট করবে 75-80 ডিগ্রি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফর 2 to 3 মিনিটস, তারপর আবার একটা কোল্ড। সো হিট কোল্ড দিয়ে তোমার প্যাথোজেনকে ক্লিয়ার করা, মানে ব্যাকটেরিয়াল লোড কমানো, দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড টিন্ডালাইজেশন। আর আপনি একবার যে মনে আছে আপনাকে বলেছেন যে এই জন্য এটাকে বলে ফ্র্যাকশনাল। ফার্স্টে যখন টেস্টটা করেছিল মানে ক্লিনিক্যাল ফার্স্ট টেস্ট, তারপর ওটা বারবার ফেল করছিল, মানে যখন ও বাস্তব করেছিল তখন মানে যেখানে দেখিয়েছিল বাস্তব যখন অন্য জায়গায় দিত না বাস্তব না অন্যরা করছিল সোয়ানেক ফ্লাস যেটা, হ্যাঁ ওটা ফেল করছিল, ওটা ক্র্যাক ছিল, ক্র্যাক গ্লাসে, কারণ টেম্পারেচার হিট দিচ্ছিল তো তোমার স্যুপটাকে হিট করার জন্য, তখন ক্র্যাক আসছিল, দ্যাট ইজ ওয়াই ফেল আসছিল। ক্র্যাক থেকে ডাস্ট পার্টিকেল মানে মাইক্রোব ঢুকছিল, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ফেল্ড। When he hit the flask, then cracks develop, and from that cracks microbes enter into the flask and grow. That is why. ওটা যখন ক্লিয়ার আপ করে দিল তখন তোমার ওকে, ইটস ওকে, নো মাইক্রোবস অ্যাপিয়ারেন্স অন দ্যাট ফ্লাস্ক। ঠিক আছে, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার যদি ওই হিটটা ঠিকঠাক না হয় তাও হতে পারে সামটাইম, বাট স্টিল ওখানে যা বেন্ডিং দিয়েছে, বেন্ডিং এ তোমার এন্টার করার নাই কথা। এই জন্য ফ্র্যাকশনাল স্টেবিলাইজেশন বেটার। আমার মনে হয় তুমি ওটাই বলতে চাইছো, যে স্যুপটাকে যদি ওয়ান টাইম হিট না করে মাল্টিপল টাইম হিট কোল্ড দেওয়া যায়, দ্যাট ইজ বেটার, ওখানে মাইক্রোবস এর আসার চান্স কম। সো দুটো রিজনই রাখবে, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে ক্র্যাক ডেভেলপ, এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে স্যুপটা যেটা হিট করছিল প্রি স্টেরিলাইজ করছিল, স্টেরিলাইজেশন ইজ নট কমপ্লিটেড, টিন্ডালাইজেশন ফলো করলে কমপ্লিট হতো। টিন্ডালাইজেশন মিনস ইয়ে cool and heat that way to sterilize the things, and it is better. One time হিটের থেকে বারবার কুল হিট করলে বেটার হয়। তা জন টিন্ডালের ডিসকভারি ছিল, মানে বলেছিল কন্ট্রিবিউশন। আচ্ছা, এরকম যদি কোনো কোশ্চেন থাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, একটু হোয়াটসঅ্যাপে মোটামুটি বলে দেবো অ্যাক্টিভ থাকলে। প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করো ওভারঅল কোশ্চেন দেখে, আশা করি বুঝতে পারবে কি কোশ্চেন ছিল না ছিল আর কোথা থেকে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো একটা ইয়ারই আছে, তাও মোটামুটি ওভারঅল ক্লিয়ার হবে। ডান।